Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma lakal hamdu wal majdu anta kama asnayta ala nafsik. Wa salli wa sallim ala rasulika al-muta'il kareem. Sayyidina wa nabiyina wa shafi'ina Muhammadin nabiyir ra'ufir rahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Respected viewers, we are going to begin our program by thanking and praising Allah subhanahu wa ta'ala, and we send our salutations, our best regard and respect from heart toward our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all of his companions and family members. Respected viewers and my students who have joined in the meantime through the video call, inshallah, like our other programs, we'll start our program by reciting few verses of Surah Baqarah. Today is our lesson number 13. In first segment, we'll recite 4 ayat today, inshallah, from Surah Baqarah, ayat number 72 till 75. And then we'll recite a small surah, Surah Ikhlas we'll practice today, inshallah, and also some tajweed rules, especially makharij, locations of Arabic letters, inshallah. So let's start our program by reciting Surah Baqarah, ayat number 72. You listen to me, inshallah, then we'll call your name one after one, then you will recite to us, we'll hear your recitation, inshallah. Be careful and try to copy as I'm performing all rules, and we already learned at least 14 and 15 rules from Tajweed. So we have to imply when while we are reciting the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها
منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, I've recited 4 verses from Surah Al-Baqarah, which is ayat number 72 up to 75. Now I'm going to my students. Inshallah, I'll call first Abida Hussain. She will recite ayat number 72 and 73. Abida Hussain, introduce yourself and start your recitation, please. Okay, mashallah, go ahead. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Okay, mashallah, Abida Hussain, but you have done little mistakes in ayat number 73, like فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ. You can't bounce with duad, because duad is the letter of full mouth and it is unbounced. Always it will stay same and very strong and stick letter. You have to say فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ. And if you stop over the mauta has standings over a symbol of mad and also yasakin. So rule is there, if you stop over this word like this, which has empty ya afterward, you have to make a long sound. You have to perform the mad and then you will stop. Mauta. Yeah. Okay, mashallah, the rest of the reading was good. How about you recited 2 small ayat? And next time you'll be careful when you recite. Except qalqala letters will not bounce with any other letters. Inshallah, let's see who is on the next position. Okay, we can call Arif Rahman. Arif Rahman will recite only 1 ayat, ayat number 74. Arif Rahman. Assalamu alaikum. I'm Arif Rahman and I'm going to recite ayat 72. Okay, no problem. 72. Recite, please.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Okay, Sadaqallahu al-Azim. Okay, Arif Rahman, mashallah. You have recited good today, but also a little mistake. فَقُلْ نَضْرِبُ, you did a mistake, and then you corrected, mashallah. But كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, this part you did not recite properly. Remember, كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ. Okay, يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. Okay, mashallah. Hopefully you will practice more. Inshallah, one day you will be a good reciter if you practice more. Allah subhanahu wa ta'ala will give us ability. Wa alaikum salam wa rahmatullah. I would like to call Saeed Rahman. Saeed Rahman, introduce yourself and start your recitation. You will be reciting ayat number 74. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Said Rahman and I'm from Cambridge. I'm going to be reading Surah Baqarah, Ayah 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Okay, mashallah, Saeed Rahman. When we stop over a word which is ra, if ra is sakin because of stop, because of waqf, and beforehand there is fatah or damma, zobar or pesh, then we have to make this ra full mouth, like hijara. You did it, but first time you did mistake. Okay, and also last middle of this ayat is little bit hard, like wa inna minha lama yashaqqaqu. This word is very tricky. You have to take time. You can't do rush here. So yashaqqaqu, and also mad muttasil. Yeah, after mad letter we found hamza in the same word. So however, we are going to stop here, but you have to maintain the mad sound. This is longest mad. Ma, then you will stop. Okay, mashallah, you have done good. So remember branches of mad, also mad muttasil, munfasil. We have to be careful when we recite, and we have to maintain the length of the amount of the long sound. Yeah. Okay, I'm going to call Shah Khadija Uddin. Shah Khadija Uddin will recite ayat number 75, one ayat. Assalamu alaikum. My name is Khadija and I'll be reading ayat number 5.
in Surah Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم. Okay, mashallah. As your ability, you have recited good, but the beginning word of this ayat, afatatma'una, first letter was ta, then ta. Yeah, you have to segregate, you have to separate them properly. Afatatma'una. And also thumma, when the letter mim and nun comes with tashdid, we have to make a special gunna, which is called wajib gunna. Summa, you missed it. And also mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Except qalqala letters, 5 letters of qalqala, qaf, ta, ba, jim, dal. We are not allowed to make any bounce sound with other letters. Yeah. So ya letter is very soft. Ayn is very soft letter, but we are not allowed to make a bounce except qalqala letters. Okay, mashallah. Now I'm going to call Muhammad Din Hafiz to recite ayat number 72 and 73. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Din Hafiz and I'll be reciting ayah 72 and 73 in Surah Baqarah. Okay, wa alaikum assalam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Okay, mashallah. Muhammad Din Hafiz, you have recited very good today. Have a little correction for you. Performance of ikhfa. Ikhfa depends on the coming letter. There are 15 letters of ikhfa. So the coming letters departing place could be different. You can't make all nasal sound like ta or sa similar way. Sometimes it will come fa or dad or za, any different letter. So you have to take a target of the coming letter. Where is the location, makhraj of the letter? And according to makhraj, you will heading toward the makhraj slowly, and you have to make a nasal sound. Suppose there is fa. Okay? After tanwin, fa came. You can't perform here like ta. Just nasal sound. Ikhfa sound is totally different. Depends on the coming letter. Yeah. So nafsan faddara'tum. How are we going to recite this place? Fa came. Remember, coming letter of the ikhfa is fa here. So nafsan faddara.
you have to go toward fa, and the makhraj of fa is touching the tip of the incisors sana ulya and touching the bottom lip. Afwaja. So nafsan faddaratum. Okay, mashallah, you have recited good. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. We hope in future you will recite better. I like your voice. Allah subhanahu wa ta'ala will increase your melodious voice more and more. I can see here Nabila Ahmed. Nabila Ahmed will recite one ayat, 74 number ayat of Surah Baqarah. Nabila Ahmed. Assalamu alaikum. My name is Nabila Ahmed, and today I will recite Ayah 74. Okay, mashallah. Go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كست قلوبكم من بعد ذلك ثم كست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة. أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من لما يشقق وإن منها لما يشقق يشقق. This word is a bit hard. يشقق. يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله لما يهبط من خشية الله. لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Okay, صدق الله العظيم. Okay, mashallah, Nabila Ahmed. Maybe you didn't practice properly. This ayat has some tricky words, some hard word to pronounce. I know. I found also difficult to recite this ayat, but you didn't practice before. As last part of this ayat, as I corrected before few words in this ayat, and last part is very difficult, but you have to be careful. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Inshallah, you will practice. And my viewers, we provide ayat to our students beforehand, and they practice, but sometimes they don't practice. That's why they can't recite properly. But it will be beneficial for us if we practice also. In every program we recite 4 or 5 ayat. So if you practice and according to Tajweed rules, it will benefit you more. Inshallah, we are going to a short break. So let's have a break, have some drink of water, and there will be a commercial break on TV, inshallah. So stay with us until we finish the program. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to our Quranic show, Verse of Quran. Our students were reciting, we are here, the nice recitation. However, some students, they are doing mistakes. It is also beneficial for us because we learn from mistakes. Yeah, will not be upset. I'm advising my students, if you do any mistake, there is nothing to be worried, nothing to be embarrassed, because you are making mistake. This is the time you are student. Yeah, in front of teacher you'll do mistake, and these mistakes you will correct yourself for your whole life. And we have to recite Quran. However, this is a form of ibadah, as Allah subhanahu wa ta'ala commanded us. We have to do ibadah until we die. Subhanallah. So we have to recite Quran until we die, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us ability to recite Quran until our last breath, inshallah. I'm going to call Ali Ahmed Mahfuz to recite ayat number 72 and 73. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ali Ahmed Mahfuz, and I'll be reciting ayats from Surah Baqarah 72 to 73. Wa alaikum salam. MashaAllah, Mahfuz, go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, Mahfuz, you have recited beautifully today, which I think better than other programs. MashaAllah, keep it practice it on, and inshallah you can recite more better. So a little correction here in ayat number 73. فَقُلْ نَضْرِبُوا, you bounced with dwad a little bit. Yeah, dwad is very strong, strict, and full mouth letter. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Rest of the reading was very good, mashallah. I want recitation like that from my students. Okay, let's see who is on the next position. Okay, I can see here Hafiz Anas Ali. Hafiz Anas Ali will recite ayat number 74 from Surah Baqarah. One ayat, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Anas Ali, and I will be reciting ayah number 74 of Surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Okay, mashallah, Hafiz Anas Ali from Birmingham, maybe. You have recited good, yeah. Have a shortage of breath, you can't maintain the length of the mad, amount of the long sound. Okay, we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will give you ability to have a long breath, inshallah. As you stop over the ma, it is mad muttasil, at least 4 or 5 counts long, at least 3 or 4 seconds you can do, like ma, but you have very short breath, that's why you couldn't cover it. And you know, in the beginning, in the middle of this ayat, there is a word qaswa, yeah. Sin is not full mouth, qaf is full mouth, maybe it affected on sin. So qaswa, qaswa, remember. And also min khashyatillah, you bounce a little bit with nun. Min khashyatillah. I'm correcting you to have a better recitation. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will give you ability, and also you will practice more. Yeah, record your voice first and identify mistake by yourself. Inshallah, you will be better. It is this advice for everyone, my students. When you go to recite, then record your voice by yourself and identify the mistake and look at the Quran and then correct your mistakes. It will give you a better recitation, inshallah. I can see here Abdullahi Abdul Qadir waiting for a long time. Abdullahi Abdul Qadir will recite ayat number 72 and 73, small 2 ayat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. And I'll be reciting ayat 72 and 73 from Surah Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى the word Allah is empty mouth because kasra came before the word Allah. يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Okay, mashallah, Abdullah Abdul Qadir, you have recited according to your ability, inshallah. Also, وَإِذْ قَتَلْتُمْ, that is more light and soft. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ, after tanween the letter fa came. Fa is one of the letters of ikhfa. This place is very hard, yeah. Performance of fa letter when comes after nun sakin and tanween, this nasal sound is a bit difficult because you have to go to the location of the ikhfa, makhraj of the fa, then you can perform it properly. As I mentioned earlier, someone else also did mistake here. Nafsan faddaratum, we can see the makhraj of the fa.
because it's a little bit outer way of the mouth. Nafsan faddaratum. Okay, mashallah, your rest of the reading was good. I can see here Hassan Ahmed. Hassan Ahmed will recite ayat number 74. Only one ayat. This ayat is a bit difficult, Hassan. Read carefully. Don't worry, I will help you, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Okay, mashallah, Hassan, you have recited according to your ability. I know you also have very shortage of breath. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will give you more length, long breath. You can recite long ayat with same breath. But also you have option, yeah. If you think you can't cover full ayat with the same breath, you can stop over after 2 or 3 words, and you can repeat this ayat. You know the rules of recitation. We do sometimes like that. And Thumma qasat, this part is good. Ba'di, you know the ayn, the letter ayn and ha, they come out from the middle of throat. You have to look after ayn. Ayn is very soft letter, yeah, like amma ta'malun. Make sure ayn, when you pronounce the ayn, make sure it touches in the middle of the throat, yeah. Ta, feel it, you are touching middle of throat. Ta'malun, amma ta'malun. And fayakhruju minha, kha must be more clear. Minhul ma. Hamza is a very strong letter. Hamza came in as the last letter of this word. Ma, you have to press on the Hamza and then you stop. Ma, like that. I know this ayat is very hard for you. However, you recited good, as I expected. Yeah, mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala will give you ability to recite beautifully. Let's see who is on the next. I can see here Sajid Khan. Sajid Khan will recite one ayat, ayat number 75 from Surah Baqarah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Sajid Khan and I'll be reciting ayat 75 of Surah Baqarah. Okay, go ahead, mashallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم. MashaAllah, Sajid Khan, as our last participant, last student, you have recited very good. I'm really happy with this recitation. But you have to improve your reading. Yeah, you have to beautify more and more. Respected viewers and my students, you can watch TV now. We are going to Tajweed rules now. We'll learn at least 1 or 2 rules of Tajweed, which will help us to recite our Quran better. And it is also important. And we can see here, today is lesson 13. Yeah, we'll learn makhraj of 3 letters today. Jim, Shin, Ya. You can see on TV screen, there's a slide. Yeah, there are 3 letters: Jim, Shin, Ya. Remember, this Ya is called Ghair Madda. That means the Ya when is not the letter of Mad. Ya when it is not letter of Mad, that means when Ya is Sakin, comes after Kasra or Zer, that time it will come out from different part of the mouth, like empty space of the mouth. We found it before, like Jawf, 3 letters of Mad, we pronounce 3 letters of Mad from empty space of mouth. But here, Jim, Shin, Ya, when it is not the letter of Mad, then we pronounce these 3 letters from the middle of tongue, straight up at the palate. When middle of tongue touches upper palate, from this place we pronounce 3 letters: Jim, Shin, and Ya when it is not letter of Mad, like Ayyu, Iyyaka na'budu wa Iyya. Feel it. Yeah, Ya is from the middle of tongue, and it touches upper palate, upper part of middle of the palate. Yeah, Iyya, Shayta. Ya is Sakin now. Yeah, we are pronouncing Ya is from here. And Shin, Ashhadu. When we say Kalima Shahada, Ashhadu an la ilaha. In Azan we also say Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Remember, Shin is a strong letter, which is tafashi. We have to spread the sound of Shin as much as possible. Ashhadu. Actually, Shin is coming out from the middle part of tongue, touching palate, upper middle palate. And Jin also, Ajrun. In a word, Jim, Shin, Ya, the Ya when it is not letter of Mad, this Ya comes out from the middle of tongue, touching upper palate. So remember 3 letters together, mashallah. Before that, we learned some 3 letters with a group of the letters. We have learned makhraj. So remember Jim, Shin, Ya from same place. Yeah. Now we are going to second slide. Watch the TV. You can see here Qaf, the letter Qaf and Kaf. Sometimes we find it very difficult to read Qaf. Qaf is also full mouth letter. Sometimes we can't pronounce. Qaf is a very different letter. We can't find similar sound in other languages, not in Bengali or English. That's why Qaf is little bit hard. So the Qaf with 2 dots, this Qaf we pronounce from the root of tongue all the way farthest back, from the root of tongue and the soft palate. Yeah, root of tongue touches
upper soft palate. From this part, we pronounce the letter qaf. The letter qaf with two dots one. Sometimes we call big kaf. And other letter kaf, it is very simple, like English letter K, or if you read Bengali, the letter ko is very similar. The kaf, like Iyaka Akbar, Allahu Akbar. And if you want to practice surah, if you want to practice qaf with two dots, the big qaf, you have to recite Surah Falaq. You will find قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَلَقِ خَلَقِ. MashaAllah, practice like that. Most of the letters are easy. Yeah, Arabic alphabets are easy. Only 6 or 7 letters, like Dad, sometimes Qaf, Ain, and also other some letter Ta. If you practice those letters, we can beautify our recitation. Okay, let's see again slide number 13 by 2. Qaf and Kaf. Yeah, Qaf from the root of tongue, when touches the soft palate, we pronounce the letter Qaf, like Falaq, Khalaq. And the letter Kaf, the other one, K sound, exactly K sound. It touches the root of tongue also, but a little bit forward than the place of Qaf. It touches the root of tongue. From the root of tongue touches the hard palate. From soft palate Qaf and hard palate, we pronounce the letter Kaf. Akbar, Makisina, sometimes Iyaka, Iyaka, and Kaf also letter of hams. When Kaf receives a empty sound, like when Kaf is sakin, then we have to pronounce Kaf, and you have to let the sound of Kaf get out properly, like Akbar. This is hams. So viewers, we have learned 3 letters. Yeah, Jim, Shin, Ya. They come out from the middle of tongue, touching upper palate. Jim, Shin, Ya. And remember, this Ya is not letter of mad. When it is not under the condition of mad, that time. And also we have learned Qaf and Kaf. Qaf and Kaf, they have little bit different pronunciation. Qaf, full mouth, and also a bit harder, and we pronounce from the root of tongue, touching soft palate. And Kaf, it is very easy, like K sound. You are reading like letter K or Ko. Yeah, Akbar. Inshallah, we'll practice Surah Ikhlas today. However, this surah is very small surah, but we recite frequently this surah, and this surah also a beloved surah. Companions of Prophet ﷺ used to love this surah, and also this surah has lots of blessings according to hadith of Prophet ﷺ. We'll practice this surah after the short break. Stay with us, watch the TV until they finish the program. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to our Quranic show, Voice of Quran. সম্মানিত দর্শকবৃন্দ এবং আমার সাথে যারা আছেন সবাই আমরা প্রোগ্রাম দেখছি। আমরা প্রোগ্রামের লাস্ট এপিসোডে চলে এসেছি। This segment is open for everyone. Anyone can call us and recite short surahs. There is a number on TV screen. You can call through this number. Inshallah, we will hear your recitation. Today we'll practice Surah Al-Ikhlas. This surah is very, very beloved and blessed surah. Every single ayat of the Quran is also blessed, but this surah is special according to many ahadiths, as many of the companions of Prophet ﷺ, they used to love this surah and they used to recite frequently. And also this is a great sunnah of Prophet ﷺ. Prophet ﷺ used to recite sometimes Surah Qulya, Surah Al-Kafirun, and in second rakat also Surah Al-Ikhlas. In last 2 rakat Fajr Sunnah, and also after performing Tawaf, Prophet ﷺ recited in first rakat. There is a 2 rakat prayer after Tawaf. Prophet ﷺ used to recite Surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun in first rakat, and also Surah Al-Ikhlas in second rakat. So, and also a
benefit and a great reward of Surah Al-Ikhlas is, Prophet said, if you recite Surah Ikhlas once, you will get a reward of 1/3 of Quran. Subhanallah. আমরা যদি একবার সূরা আল ইখলাস তিলাওয়াত করি তাহলে আমরা কোরআনুল কারীমের 1/3 তিলাওয়াত করার সওয়াব পাবো। অর্থাৎ 3 বার করে একবার কোরআন শরীফ পড়লে যে সওয়াব আমরা পাওয়ার কথা, সূরা ইখলাস একবার পড়লে আমরা এই পরিমাণ সওয়াব পাইমু। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে স্পেশালি বিভিন্ন নামাজও সূরা ইখলাস পড়তা এবং সাহাবায়ে কেরামের খুব বেশি মহব্বত হতো এই সূরারে। এমনকি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সাহাবীর ব্যাপারে ডিক্লারেশন দিয়েছেন যে তারার সূরা ইখলাসের লগে মহব্বত থাকার কারণে তারা এই মহব্বতে বেহেশত লইয়া যাইব। So viewers, let's recite Surah Al-Ikhlas first. Inshallah, I will recite first and then I will take your call. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. এই সূরার 60টা আয়াত আছে। আমরা প্রথম যে আয়াত পাইমু কুল, কাফ আমরা একটু আগে পড়ছি, কাফ লেটারের উচ্চারণ হয় জিহ্বার একেবারে শেষ প্রান্ত থাকি আর তার ঠিক উপরে যে তালুর নরম অংশ আছে ওখান থেকে কফ আমরা পড়ি। কুল আমরা খুব কেয়ারফুলি এই লেটারটা পড়তে হইব, যদি উচ্চারণ ঠিক মতো না হয় তাহলে অর্থ চেঞ্জ হয়ে যাব। এবং সামটাইমস আমরা পড়িলে কুল হু আল্লাহ, কুল হু আল্লাহ, ওয়াও লাম জবর ওয়াল লাম, এরপরে একটা খাড়া জবর আছে কুল হু আল্লাহু আহাদ। এন্ড অলমোস্ট প্রত্যেক আয়াতের শেষে দাল লেটার আছে, যখন দাল সাকিন হইব একটা কালকালা লেটার, এই লেটারের লগে আমরা একটু বাউন্স করবো, একটু ধাক্কা খাইলে লেটারের কাছ থাকি আওয়াজটা ফিরিয়ে আইব। আহাদ, আহাদ আমরা দুইবার পাইমু। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, অলসো দাল লেটার 2 times পাইছি এই আয়াতও, আমরা কলকলা আদায় করবো ইনশাআল্লাহ। Okay, let's see who is on the next position to recite Surah Ikhlas. That is a student Usman Chowdhury. You may recite Surah Ikhlas, please. Usman, are you ready? Wa My name alaikum is assalam wa Usman rahmatullahi wa Chaudhry. I'll be reciting Surah Ikhlas today. barakatuh. Okay, mashallah, go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. MashaAllah, Usman Chowdhury have recited very nicely, and I also thank Allah subhanahu wa ta'ala. He subhanahu wa ta'ala granted you to recite this, and we also encourage our children to recite Surah Qul Huwallahu more. And a little mistake, like it's not mistake, I'm not counting that. Qul Huwallahu ahad, yeah, ha, this ha is circle ha, it comes from the bottom of throat, like kufuwan ahad, this ha is different one, but Huwallahu ahad walam yakul lahu, this ha is also circle ha, and only once we got the other ha,
when the word comes, the ahad, the word ahad comes. Yeah, rest of the reading was really, really good, mashallah. We'll take some callers as well. We're going to audio call. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bala sunni huzur. Wa alaikum salam ji, alhamdulillah. Bala afara bala sunni. Alhamdulillah. Bala si surah ikhlas pori la huzur. Ji tilawat shuru kori doka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর হইছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো তৌফিক দেউকা ওকে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ are you going to recite surah ikhlas ইনশাআল্লাহ হুজুর okay for loka please أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর হইছে আপনার তিলাওয়াত আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দুইটা লেটার দিকে খুব খেয়াল রাখবা যা সিন সাদ বেসিক্যালি এই তিনও লেটারটা এক জায়গা থেকে উচ্চারণ হয় স্পেশালি সিন এন্ড সাদ এগুলো খুব স্ট্রং লেটার লাইক বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম and swada is Allahu Samad za sin swad এই তিনটা লেটারে যখন আমরা উচ্চারণ করব তখন আওয়াজটা বাইরে হইতে চাইব তখন আমরা আটকাইতাম না যতটুকু বাইরে হয় এটা সুন্দর এই লেটারের সৌন্দর্য হইলো আওয়াজ বা সাউন্ডটা বাইরে যাইতো আল্লাহু সামাদ ওনার সময় মনে হয় বেশি মানে স্কুইকি সাউন্ড আর বাড়ি গেছে আমরা আটকাই রাখি দেই না আটকাইতাম না ইনশাআল্লাহ খুব সুন্দর হইছে এরকম জোরে ভয়েস দিয়া উচ্চ আওয়াজে আমরা পড়তাম let's see who's on the next call assalamu alaikum hello assalamu alaikum wa alaikum salam bala sunni ji alhamdulillah afar tilawat shuru kori doka ji bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد okay mashallah last husband পড়বা জি আচ্ছা লাস্ট একটা একটু মনোযোগ দিয়া সুন্দর করে পড়বা ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু দিস এই কাফিকটা হইলো একেবারে ক উচ্চারণ করে যেরকম আমরা ক লেটার লাহান কে লেটার ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু না এই কাফটা একেবারে নরমাল ইনো কোনো স্পেশালাইজড করার দরকার নাই ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু ক লেটার যেলা পড়ি আমরা ও ক করলাম কুফুয়ান আহাদ এই দুইটা কাফ সেম জি আচ্ছা ইনশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ ওকে সুন্দর আমার হইছে হাজবেন্ডে পড়বা জি ফরিলাকা প্লিজ ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম যে জনাব আপনার পড়া শুরু করে দেউকা জি ভালো আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সব ভালো আছেন তো জি আলহামদুলিল্লাহ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ ওকে মাশাআল্লাহ আমরা যখন কোনো লেটার পাইমু কোনো হরফ দেখমু তাসদীদ সহ আইছে তো এখানে আমরা প্রপারলি জয়েন করতাম এখানে কোন ধরনের বেশম করতাম লাইক বিসমিল্লাহির আমরা সময় খুব কুইকলি পড়িলাই এটাকে রাল লগে জয়েন হয় না প্রপারলি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওরম ফরমু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম নিরহিম যদি একটু লেট হয় কোনো সমস্যা নাই আমরা জয়েনিংটা প্রপারলি করতাম মানে জোড়া লাগতো না যেহেতু দুই ওয়ার্ড এখানে হইছে
এখানে জয়েনিং আছে ওকে and you lad yawa pesh you aise একটু খেয়াল করমু ওয়ার্ড বাকি পড়া আপনার সুন্দর হইছে আলহামদুলিল্লাহ ওকে মাশাআল্লাহ ওকে you lad আপনি হুজুর ইনশাআল্লাহ আমরা লাগে দোয়া করবা দেখি আর কোন কলার আমরা আসুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন উস্তাদ আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন প্লিজ আপনার পড়া শুরু লেখা জি আলহামদুলিল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد السلام عليكم Walaikum assalam wa rahmatullah. MashaAllah, amazing recitation. Your practice good and also MashaAllah it was better than other reciters. Allah subhanahu wa ta'ala আপনার ফলার তিলাওয়াত কবুল করুকা আমরা যদি চেষ্টা করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দয়ায় আমরা শিখার তৌফিক দান করবা Okay, I'm going to my guest. Today our guest is Haji Manik Mia, Ambassador Philp Relief. He is from Ipswich, UK. He is also Vice Chairman Bangladesh Center and Vice Chair Howard Foundation, Vice Chair of BCA, Senior Vice Chairman. তাই অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটির লগে জড়িত আছেন আমরা বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জনাব হাজি মানিক মিয়া সাহেব আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ভালো আছেন নি জি আলহামদুলিল্লাহ জনাব আপনারা দেখি আমরা খুব ভালো লাগে আপনি ভয়েস অফ কোরআন প্রোগ্রামও আমরার দর্শক হলোর লগে আপনি লাইভ আজকে হাজির হইছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রথমে আপনার মুবারকবাদ জানাই আর যে আমরার ভয়েস অফ কোরআন আপনি দেখরা আমরা প্রোগ্রাম আরো আগে নিশ্চয়ই আপনি দেখছেন প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনার কোনো কমেন্ট আছে নি কি থ্যাংক ইউ আপনারা অশেষ ধন্যবাদ যে আপনারা প্রোগ্রাম করছেন বিশেষ করে যে একটা ধর্মীয় কোরআনিক লেসন যেটা আমরা জরুর অত্যন্ত বেশি জরুর আর বিশেষ করে আমি ওটু মনে করি যে বর্তমান যে প্রজন্ম ইয়ং জেনারেশন যারা তারা যদি এখন থেকে আমরা কোরআনের দিকে দাবিত না করি বা শিক্ষা দিয়া তুলি না তো ভবিষ্যতে ইহারি বড় হয়ে গেলে আর এটা আমরা কোরআনের দিয়ে থাকতো না তারাও শিখতে পারতো না তো এটা সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগে আপনারা যে এটা আরম্ভ করছেন প্লাস হইল গিয়ে আমরা এল্ডারলি যারা তারারেও যে আপনারা সুযোগ দিচ্ছেন শিক্ষা কারণ অনেক সময় আছে 50-60 বছর আগে আমরা যারা দেশ শিখি আইছি এই সময় তো অনেক সময় শিখছি বা আইছি দেশ আইয়া হয়তো ঠিক মতো চর্চাও না এতে গিয়ে আমরাও অনেক সময় বলে দিছি এতে গিয়ে এইটার মাধ্যমে আমরাও কিন্তু বহুটা আমরা সংশোধন হয়ে যাইব যে একটা এটার লাগিয়ে আর কোরআনিক ক্লাস হয়তো শিক্ষার ভিতর দিয়ে আর আপনারাও এনটিভি যারা আছেন আপনারা তারাও নাকি ভাইবা আমরাও নাকি ভাইমু শ্রোতা যারা তারাও নাকি ভাইবা কিন্তু আমি আসলে সবসময় আপনারা কাছে দোয়া করবো বা চেষ্টা রাখবো আপনারা অন্তত সপ্তাহ 2 দিন করতে পারেন প্লাস রিপিট করতে পারেন যদি আরো ভালো হইবা আরো যদি বিভিন্ন সময় দিয়ে হতে হবে ইসলামিক প্রোগ্রাম গুলারে আপনারা হাইলাইট আরো বেশি হবার চেষ্টা করবেন জাযাকাল্লাহু খাইরান আপনার সুন্দর কমেন্টও লাগি আর আমরা আপনার মাধ্যমে ইফসুইচর আমরা যে মুসলিম কমিউনিটি স্পেশালি বাঙালি কমিউনিটির আমরা মুবারকবাদ জানাই তারারও হইবা ইনশাআল্লাহ প্রোগ্রাম দেখার লাগি আমরা মুসলিম কমিউনিটি এখানে কত বড় কমিউনিটি কত ফ্যামিলি হতে পারে এখানে ইফসুইচ জি থ্যাংক ইউ আপনি পয়লা মুবারকবাদ জানাইছেন যে আমার ইফসুইচ কমিউনিটিরে আমরা ইফসুইচ আমরা বাংলাদেশে 2টা মসজিদ আছে মাশাআল্লাহ একটা হলো শাহজালাল মসজিদ আর একটা হলো আমরা সেন্ট্রাল মস্ক বন্ড স্ট্রিট 2টা মসজিদ এরপরে আরো 2টা মসজিদ আছে খারদিস তারারও মাশাআল্লাহ আমরা হিউজ পপুলেশন আছে অন্তত বাঙালিও আমরা 5000 হই সুবহানাল্লাহ শুক্রবারে তো দুই বড় হলটি মসজিদও বড় 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 জমাত হয় 500-600 আমি তো বন্ড স্ট্রিট মসজিদের লগে জড়িত এটা আমরা অন্তত 500 থেকে 600 মানুষ প্রত্যেক শুক্রবারে জমাত হয় ঈদের সময় আমরা 3 জমাত পড়া লাগে শাহজালাল মসজিদও 2 জমাত পড়া লাগে হল মসজিদও 2-3টা জমাত পড়া লাগে ওলা কমিউনিটি আর কি প্লাস বাঙালি ছাড়াও অন্য মিডল ইস্ট থেকে আর অন্যান্য দেশ থেকে মুসলিম কমিউনিটিও বহুত আছে ওকে মাশাআল্লাহ আমরা আপনার মতো মুরব্বী আসুন বলি আমরা কমিউনিটির মাঝে আমরা আরো একটু উৎসাহ বোধ করি যে আমরা আল্লাহর দ্বীনের পথে আপনার উৎসাহ দেওয়ার কারণে আরো বেশি অগ্রগামী হই আর ভালো লাগে যে ইফসুইচের মানুষ আমরা প্রোগ্রাম দেখরা আমরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যদি একটা হরফ একটা কালিমা কোরআন শরীফের একটা ওয়ার্ড যদি শিখাইতে পারি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হয়তো এর উসিলায় আমরা সবরে মাফ করে দিবা আমরা
আপনারা ইনশাআল্লাহ প্রোগ্রাম দেখতে থাকুক আরো কিছু খোলার হলো আমরা নিমু তারা ফরবা ইনশাআল্লাহ এরপরে যদি সুযোগ থাকে আবার আপনার মাথায় আপনার প্রোগ্রামে থাকুক ইনশাআল্লাহ ওকে আমরা টাইম শর্ট আসসালামু আলাইকুম আমরা অডিও খোলা রয়েছে ইয়ার আসসালামু আলাইকুম Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Are you going to recite Surah Ikhlas yet? Yes. Inshallah. Okay, inshallah. Go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ما شاء الله. ورحمة الله وبركاته. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. You have recited very nicely and also you performed qalqala letter, sound of qalqala, very nice. Alhamdulillah, আমরা qalqala letter জানিয়ে রাখতাম ফার্স্টটা কাফ তোয়া বা জিম দাল কলকলা আরবিক ওয়ার্ড এর মানে হলো যখন লেটার সাকিন হইব কোনো কিছু ধাক্কা খাইয়া যখন সাউন্ড ফিরিয়ায় ও সাউন্ডের নাম হইল কলকলা যখন ফানি যদি খেউ নাড়ায় তাহলে একটা সাউন্ড বার হয় কলকল ঠিক ওরকম যখন কাফ তোয়া বা জিম দাল ও ফার্স্টার যে কোনো একটা যদি জজম থাকে অথবা ওয়ার্ডর শেষে আইছে সেন্টেন্সর শেষে আইছে আমরা থামা লাগছে এই থামার কারণে সাকিন হয়ে গেছে তখনও আমরা কিন্তু বাউন্স করবো একটু নাড়াইমু আহাদ সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ আলহামদুলিল্লাহ আপনি খুব সুন্দর এগুলা বাউন্স করছেন কলকলা আদায় করছেন আমরা দেখি আর কি আসুন আমরা খোলা লাইনও আসুন খেয়ে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনার তিলাওয়াত শুরু করে দাও প্লিজ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ ওকে মাশাআল্লাহ একটু খেয়াল করা লাগবে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহ শব্দ যখন আইব জবর অথবা পেশর বাদে তখন এটার পুরা মুখের ভিতরের অংশটা জুড়িয়া বড় করে পড়া লাগে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ খেয়াল রাখতাম কুফুয়ান কাফ পেশ কু ফা পেশ ফু এরপরে ওয়াও দুই জবর ওয়ান ওনাকে আমরা খুব দ্রুত পড়াতে কুফুয়ান হয়ে যায় ফা সাকিন হয়ে যায় কুফুয়ান আহাদ আমরা টাইমে আরেকজন খোলা নিমগে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম প্লিজ ফর লেখা أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ما شاء الله একটু খেয়াল করা লাগবে ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান এই দুইটা কাফ হইল একেবারে নরমাল এখানে আমরা যদি আর কিছু করা যাই তাহলে অন্য যে আরেকটা কাফ আছে হট হয়ে যায় একেবারে সিম্পল ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান খ লেটার যেরকম পড়ি আমরা বা ইংলিশ কে ওরকম আর শুরুতে পাইছে কফ পরোটা দুইটা নোক্তা বা দুইটা ডটস আলা কফ এটা একটু স্পেশালি পড়া লাগে সো আমরা প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে যদি কেউ তখন খুব কুইকলি পড়ি লাগো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা লাস্ট কলার প্লিজ পড়ি লাগো আপনার সূরা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ ওকে কুল হুয়াল্লাহ এখানে আমরা খালি আপনি না আরো বহুত মানুষের একটা মিস্টেক হয়ে যায় আমরা কুল ফুয়াল্লাহ অনেক সময় পড়িলাই একটু আঞ্চলিকতা হয়তো এখানে আইয় শব্দটা হা কুল
হুয়াল্লাহু আহাদ। এরপরে ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ। কুফুয়ানও গেলে ফা, মনে রাখবা একমাত্র ফা হইল কুফুয়ান আহাদ। আর কুল হুয়াল্লাহ এই জায়গাটা হইল হা। আমরা অনেক সময় ইন্তরে কিতা হইলাই সোয়াপ হইলাই ফলা ফা ফড়িলে বাদে হা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক দিক যারা আমরা লগে আসলা, স্পেশালি আমরা মুবারকবাদ জানিয়ে আমরা গেস্ট দীর্ঘ সময় ধরে আমরা প্রোগ্রাম দেখবা আমরা লগে আসুন। আপনার মুবারকবাদ জানিয়ে আজকে আমরা প্রোগ্রামও শরীক থাকার লাগি। And we thank everyone for next Saturday 3 p.m. Allah subhanahu wa ta'ala give you good health and peaceful life. I'm going to finish this program today. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وننزل من القرآن ما هو شفاء